Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the top stories. CM to present additional budget on 24th July. State badly hit by recession. CM admits in the assembly. Parrikar says budget deficit might go to rupees 400 crores. Highlights issues of inflation, water problem and casino corruption. BJP demands legalization of Matka. Dayanand Mandrekar says Matka makes police more corrupt. Opposition raises issue of renovation of ministers' bungalows. Churchill assures to look into the expenditure. And Depo Goodwill brand ambassador Natasha, Talasha and Ivana sparkle. Now the news in detail. Chief Minister Digambar Kamath will be presenting additional budget on 24th July. CM on Tuesday admitted in the House that global recession had hit the state. Chief Minister informed that he has demanded funds from the Planning Commission for the expansion of Kala Academy and Golden Jubilee celebration of the State Liberation Day. I will be presenting my additional budget on 24th July. Sir, at the outset, I will like to draw the kind attention of the honorable members of the House towards unprecedented global recession. There has been economic crisis facing the entire country. In the present age of globalization, no country or state can remain isolated from this crisis. Indian economy has experienced a slowdown from the second half of 2008-2009. From a high growth rate of 9 to 10%, it has come down to about 6 to 7%. Goa has also been affected by global events. In such a scenario, it is a huge challenge before us to maintain high growth rate and also to ensure that the benefits of the high growth rate reaches the common man. However, I have full confidence in the abilities of people of Goa, and I am sure that we will be able to meet this challenge successfully. Together we can, and together we will. I once again reiterate my government's commitment to equitable and inclusive growth for the welfare of the common man. Chief Minister Digambar Kamath also spoke on the burning issues like CRZ, Mahadayi water diversion and Mopa International Airport. Kamath will ask the Planning Commission for additional grants for the Golden Jubilee celebration of State Liberation Day and expansion of Kala Academy. Speaker sir, या मीटिंगेच्या वेळार एक डिमांड which I placed before the Planning Commission was additional grants for celebrating our Golden Jubilee. We have Golden Jubilee of Goa's liberation in 2011. So I have said that special grant should be given for celebrating this Golden Jubilee, and some special grant should be given for expansion of Kala Academy complex, which is a need of the day. Our principal correspondent Murari Shetye with video journalist Ganesh Hotkar and Yashwant Parab for Prudent Media. Opposition leader Manohar Parrikar lashed out the ruling side for not working towards the benefit of Aam Aadmi in the state. Parrikar demanded ban on entry of Goans in casinos. Parrikar blamed ruling government for the price rise in the state. बजेटान टोटल ते 3,440 कोटीचे नेट फायनान्शियल हे दाखयला, इन्कम दाखयला सरकारान. हांव लोन उलयना, 3,440 कोटीचो, तातूंत भितर स्पीकर सर जवळ 27% 925 कोटी रुपयाचो कॉन्ट्रिब्युशन हे केवळ सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या. आता ओनू एक्चुअली 925 मेळटले काय हाच्या बद्दल म्हाका शंका आसा मातशी, कारण सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान फायनान्स हाडला, पण हांव एस्यूम करता की ते मेळटले, कारण गोंय ल्हान असल्यामुळे तातूंत भितर कटोवती जाली सुद्दां एक 10-15 कोटी 20 कोटीची जायत, पण 900 कोटीच्या आसपास मेळटले. 27% पर्यंत वाडला, 12-12.5 पासून 27%, म्हणजे 15% एडिशनल सेंट्रलाचे असिस्टन्स, इदर इन टर्म्स ऑफ असिस्टन्स ऑर इन टर्म्स ऑफ ग्रांट. कशा पद्दतीन आयला तातूंत हांव वचना. सर्वसामान्य मनशाक आम आदमीक जर म्हारगायेचो इम्पॅक्ट जाता म्हणून सरकार एखादी स्कीम करता, त्या सरकाराच्या स्किमीन भितर 7% वाड तुज्या रेकॉर्डा प्रमाणे, हांव म्हज्या रेकॉर्डा प्रमाणे दाखयना. तुम्ही कितें लोकांची फकाणां करता काय कितें?
सरकाराची स्कीम आसूंक जाय आसलो प्रायस कंट्रोल दवरपाक, आनी हे म्हजे आंकडे न्हय, 5th एनेक्शर 5 काल दिल्ल्या उत्तराचे आंकड्या. स्पीकर सर, प्रायस रायज कितें जाला आनी आम आदमी कसो भरलो वता एका फॅमिली फाटल्यान ह्या आयटम जे आयटम तांच्यान दाखयल्या पळय त्या आयटम खातलो जर तूं जाल्यार 400 रुपयाची वाड जाल्ली आसा. सरकारी सवाय दुकानाचेर खास प्रायस एंटी प्रायस रायज स्किमीचेर कंट्रोल, म्हणजे ह्या सरकाराक सर्वसामान्य मनशाचें कितें पडलां ह्या स्किमीच्या हाजे वयल्यानूच कळटा. देर इज नो मॉनिटरींग, तो प्रायस वाडत चल्ला. म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा मुख्यमंत्र्याक, एक्झिक्युटीव ऑर्डरींच्यान घाल जाय जाल्यार, पण गोंयकाराक जर तूं कॅसिनोचेर वतलो जाल्यार देर हॅज टू बी रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज टुरिस्ट कम्स अँड गोज अवे. गोंयकार स्टेज हियर, हांगाच आसता, तो पणजेच आसता, तो मडगांवच आसता, ताका दिसल्यार तो सरळ कॅसिनोच्या मनान आयले की जाय तेन्ना वता आनी येता. ही गोंय आनीक दुसरे कडेन ना, हांव चड आनीक तातूंत वचना स्पीकर सर, पण म्हाका एक दिसता की गोंयचे सोशल सेक्युरिटी जी आसा गोंयाक, गोंयकारांक, एक फॅमिली, दादोशी फॅमिली, ती सोशल सेक्युरिटी इज इन रिस्क विथ दीस कॅसिनोज. Our principal correspondent Murari Shetye with video journalist Ganesh Hotkar and Yashwant Parab for Prudent Media. BJP MLA Dayanand Mandrekar has demanded that Matka should be legalized in the state on the lines of casinos. Mandrekar said that thousands of families are dependent upon Matka for their livelihood. Mandrekar said that Matka is an honest business, so it needs to be recognized. All other BJP legislators prefer to keep mum on the issue. मडक्याच्या रेटी बरोबर ते 13,000 त्याचे गेले, आणि हांव अंजुना पुलीस स्टेशनाचे हांगा पळयता जाल्यार सगळे वर्साचोच हा 4,000 बी. एकाच अंजुना एकाच शिवोली रेट जाल्ली, ते एकाच रेटीन एकट्याच कडसून 13,000 कलेक्ट केल्या, जाल्यार हांगा आख्ख्या वर्साच्या 23 रेटीन 4,000 दाखयता. म्हणजे हांगा गोंधळ हा काय हिशोब दाखयता, रेटी मारून जे पयशे कलेक्ट करता हे हितून कितें तरी गोंधळ आहा काय की नाही. स्पीकर सर, अशें कितें जाल्यार आमकां नजर हाडून दिवचें, आनी ते मनीस कोणाचे पयशे व्हेल्ले 13,000 रुपया बिजनसाच्यान, ताका म्हाका एक कंप्लेन दिवपाक आमी इन्क्वायरी करता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे पुलीस आहा पळय, हे मिनिस्टराक केन्नाच खरें सांगचें ना. त्यापेक्षा मिनिस्टरान एक करपाचें, ह्या राज्यान जर खास आदमी खातीर कॅसिनो चालू जाता जाल्यार हे आम आदमी खातीर मोडको रेग्युलर कित्याक जायना. तूं आश्वासन दे हांगा मोडको रेग्युलर कर, ही फोटिंगपणां बंद जातली सगळीं. मोडको रेग्युलर कर. हे देशाक कागदार प्रमाणीक बिझनेस आसता, येदी स्लीप घेवन 50,000 सुद्दां जर लागले, सकाळी वचून दी कसलें एफिडेविट ना काय ना, 50,000 रुपया घेवन वच तुजें. म्हाका दिसता मोडको प्रमाणीक धंदो आहा, आणि ह्या प्रमाणीक धंद्यान सुद्दां गोंयचे हजारो लोक आपली फॅमिली सांबाळटा. जाता जर खास आदमी खातीर कॅसिनो चलता, कॅसिनोन इतकी गुंडागिरी चलता, इतके लाखोच्या हितून पयशे वयता, मोडको रेग्युलर करता काय कितें तें सांग तूं. क्वेश्चन आवर इज ओवर. फुडल्या खेपेक तुमच्या इलेक्शनचा मॅनिफेस्टो दवरात तुम्ही. A senior reporter Rakesh Kandolkar with video journalist Ganesh Hotkar and Yashwant Parab for Prudent Media. Former Finance Minister Dayanand Narvekar has once again cornered his own government. Narvekar warned his government that he will be forced to file a writ petition if the government allows buildings to come up on a stretch of road in Porvorim. Narvekar grilled PWD Minister Churchill Alima on various discrepancies with new 6 lanes and 4-lane expansion project in his constituency of Aldona. Churchill Alima later agreed to visit the constituency and solve the matter. I can understand from Ukokeru to Secretariat there is a problem. You already made a divider and all this. The stretch from Ukokeru to Porvorim has not even a divider. How this government allows reduction in the setback? I talked about this last time.